Excellencies, distinguished guests, members of the Indian community, ladies and gentlemen, a very good morning to all of you. Всем доброе утро. We are honored to have among us today Honorable Minister of External Affairs of India, His Excellency Dr. S. Jaishankar, Deputy Minister of Foreign Affairs of the Russian Federation, His Excellency Mr. Andrei Rudenko, Honorable Ambassador of India to the Russian Federation, His Excellency Shri Vinay Kumar, senior officials from the Republic of Tatarstan and Sverdlovsk region, Mr. Bakirov Talgatovich, aide to the Rais of the Republic of Tatarstan, and Mr. Dmitry Vaskov, Director of the Department of International Relations of the Ministry of International and Foreign Economic Relations of the Sverdlovsk region. On behalf of the Embassy of India in Moscow, it is my honor to extend a very warm welcome to all the distinguished guests present here in this inauguration ceremony, which includes unveiling of the plaques of the new Consulates General of India in Yekaterinburg and Kazan. To commence this morning's proceedings, I respectfully invite Ms. Swara Sen and Ms. Bhumika Lalwani, students of the Embassy of India School Kendriya Vidyalaya, to kindly come forward and present the bouquet to Honorable External Affairs Minister of India and Deputy Minister of Foreign Affairs of the Russian Federation. Now, I kindly request everyone to stand in attention for the national anthem of the Russian Federation, followed by the national anthem of India, which will be led by artists from the Jawaharlal Nehru Cultural Center. Thank you. Sincere compliments to the artists of the Jawaharlal Nehru Cultural Center for this rendition.
I now have the honor of inviting Ambassador of India to the Russian Federation, His Excellency Shri Vinay Kumar, to address the gathering and share his esteemed remarks. Honorable Minister of External Affairs, Dr. S. Jaishankar, Honorable Deputy Foreign Minister, Mr. Andrei Rudenko, colleagues from the two regions where we are opening the consulates, friends, ladies and gentlemen, it gives me great pleasure to welcome in our midst today the Honorable External Affairs Minister, who has been here for an official visit to participate in SCO Council of Heads of Governments meeting, and we thought that it will be a good use of his presence here to also get the two consulates, the plaques unveiled today. It is just about 15 months back when I had discussed with Honorable Deputy Foreign Minister our proposal to establish two more consulates in Russian Federation. And I must say that he was more than welcoming. He in fact said that India's diplomatic presence expanding in Russian Federation is a matter of happiness for the Russian government, and he would extend all support for the necessary approvals coming our way as soon as possible. And indeed, in just about a year time, all the processes were completed on the Russian side. I think also that it was quite fast in New Delhi with direct involvement of Honorable Minister, that we did all the groundwork in parallel while we were processing and waiting for the approval from the Russian side. The administrative approvals, posting of the personnel was all done. And now we are in a position to actually have these consulates literally working next week in Kazan and next month in Yekaterinburg. So it is with the great happiness and also sense of gratitude to the Honorable Minister and Honorable Deputy Foreign Minister that I welcome all of you to this function today. We are sure that with opening of these two consulates, we would have further impetus to our trade, economic, scientific, academic, and other areas of cooperation, and further deepen the relationship between our two countries. I once again welcome all of you in our midst. Thank you. Thank you, Excellency. I would now request Mr. Dmitry Vaskov, Director of the Department of International Relations, Sverdlovsk region, to address the gathering. Ваше Превосходительство, позвольте мне говорить по-русски. Уважаемый господин министр, позвольте зачитать приветственный адрес от имени губернатора Свердловской области Дениса Владимировича Паслера. Уважаемые коллеги, позвольте выразить вам искреннюю признательность за поддержку решения открыть Генеральное консульство Республики Индии в городе Екатеринбурге. I would just like to inform the audience that in the interest of time, we do not have interpretation. So I may ask the speaker to kindly continue. Индия является давним партнером Свердловской области Российской Федерации. Многие годы мы вместе успешно развиваем ключевые сферы промышленности, главными среди которых являются энергетика, металлургия, добыча и переработка полезных ископаемых, фармацевтика. Свердловские компании участвуют в строительстве и оснащении предприятий Индии, модернизации инфраструктуры страны. Знаковым стало участие Индии в качестве страны-партнера в 2016 году в международной промышленной выставке «Инопром». На выставке нами было подписано межрегиональное соглашение о сотрудничестве с правительством штата Махараштра. Наше культурное взаимодействие
осуществляется. В уральских вузах обучаются индийские студенты, реализуются двусторонние научно-образовательные проекты. Жители региона с большим интересом посещают выступления индийских артистов, выставки художников. Для нас большая честь, что город Екатеринбург выбран местом открытия Генерального консульства. Уверен, что это событие позволит укрепить торгово-экономические и гуманитарные связи, станет еще одним мостом дружбы между нашими народами. Желаю вам, уважаемые коллеги, благополучия, успешной реализации перспективных проектов, а дружественному народу Индии мира, процветания и всего самого лучшего. Губернатор Свердловской области Денис Паслер. Thank you, sir. May I now kindly invite Mr. Bakirov Talgatovich, aide to the Rais of the Republic of Tatarstan, to share his remarks. Уважаемый господин министр, господин посол, уважаемый Андрей Юрьевич, дамы и господа, прежде всего разрешите поприветствовать вас от имени Раиса Республики Татарстан, Рустама Нургалича Миниханова. Он в своем приветствии попросил меня передать пожелания хорошей работы, хорошего пребывания уважаемому господину министру и с нетерпением ждет встречи в Казани, когда Генеральное консульство начнет работать уже непосредственно в нашей республике. Но лично для меня сегодня большая честь принимать участие в этом очень важном событии, открытии Генеральных консульств в Казани, в Екатеринбурге. Если говорить про Казань, то у нас уже действует с десяток генеральных консульств различных иностранных государств, но открытие индийского генконсульства – это событие для нас особенное и, можно сказать, долгожданное. Поэтому вот это решение, это очередное яркое событие в истории развития российско-индийских отношений. Как мы знаем, наше правительство, наши деловые круги ведут очень большую работу по развитию этого сотрудничества, и наши отношения носят стратегический характер, привилегированный характер. И Татарстан, в свою очередь, вносит свой вклад, свой региональный вклад в развитие этих отношений. У нас в республике действует ряд соглашений с штатами, с городами, с компаниями из Индии. Наши крупные компании имеют хороший опыт взаимодействия с индийскими партнерами. И, как вы знаете, совсем недавно в Казани прошел первый российско-индийский деловой форум «Тайм» с успехом, поэтому мы эту работу также будем продолжать. Поэтому мы с большим удовольствием, радостью восприняли информацию, решение о том, что очередное одно из генеральных консульств будет открыто именно в нашем городе, в Казани, и это очередной важный шаг и яркая страница в истории взаимоотношений наших стран. Но, в свою очередь, я хочу еще раз поблагодарить господин министр за решение того, что одним из городов была выбрана именно Казань. Я вам обещаю то, что ваши дипломаты точно будут загружены работой. Можете поинтересоваться у коллег дипломатов, которые уже в Казани работают. Ну и с нетерпением будем ждать уже встречу в Казани, когда Генеральное консульство начнет свою работу в нашей республике. Поэтому еще раз хочу всех поблагодарить и поздравить с этим событием и пригласить в Казань, в Республику Татарстан. До встречи в Татарстане. Спасибо. Thank you, sir. I would now like to invite on stage His Excellency Mr. Andrei Rudenko, Deputy Minister of Foreign Affairs of the Russian Federation, to address the gathering.
Уважаемые друзья, коллеги, distinguished minister, for me it's just a great pleasure and honor to be here today to participate in this event in opening up the Consulate Generals of India to Tatarstan and to Sverdlovsk Oblast. May I ask for your apologies and to continue in Russian. Как вы, вероятно, помните, договоренность об открытии в нашей стране 2 новых индийских консульств была достигнута в ходе визита в Россию премьер-министра Моди в июле 2014 года. 24 года, извините. И вот сегодня, по завершении всех необходимых формальностей, включая издание соответствующих актов правительства Российской Федерации, мы стали свидетелями сегодняшнего торжественного события, которое в очередной раз подчеркивает особый статус двусторонних отношений. Расширение географии дипломатического присутствия дружественной Индии в России – это новое убедительное подтверждение высокого уровня взаимодействия и сотрудничества и доверия между нашими странами. Символично, что новые генеральные консульства откроют свои двери в год, когда наши страны отмечают 25-летнюю годовщину со дня принятия декларации о стратегическом партнерстве между Россией и Индией, а также 15-летнюю веху повышения этого уровня взаимодействия до особо привилегированного стратегического партнерства. Отношения между Москвой и Нью-Дели продолжают динамично развиваться, раскрывая свой поистине неисчерпаемый потенциал в интересах народов наших стран. На подъеме находится торговля, научно-техническое сотрудничество, культурный и гуманитарный обмен. Мы рассчитываем, что открытие генконсульств Индии в 2 крупнейших субъектах Российской Федерации поспособствует дальнейшему углублению двустороннего партнерства и особенно благоприятно скажется на межрегиональных связях. Российские и индийские регионы и штаты и наши субъекты Федерации обладают значительным потенциалом для развития кооперации в нефтегазовой, фармацевтической, медицинской, химической, добывающей, машиностроительной, алмазно-бриллиантовой и многих других отраслях. Многообещающими видится и перспектива увеличения взаимных туристических потоков. In conclusion, may I again wish our colleagues, Indian diplomats who are going to work in Kazan and in Yekaterinburg, all the best in their endeavors in the interest of strengthening trust and bilateral relations between our countries. All the best to you. Thank you very much. Thank you, Excellency. It is now my privilege to request the Honorable Minister of External Affairs of India, His Excellency Dr. S. Jaishankar, to kindly unveil the plaques of the Consulates General of India in Yekaterinburg and Kazan. I also request Ambassador of India to the Russian Federation, His Excellency Mr. Rudenko, distinguished representatives of Kazan and Yekaterinburg, to join the Honorable Minister. It is now my distinguished honor to invite the Honorable Minister of External Affairs to kindly address the gathering. Deputy Foreign Minister Andrei Rudenko, Ambassador Vinay Kumar,
representatives from the governor's office in Kazan and Yekaterinburg, officials of the Russian government, distinguished members of the Indian community, colleagues from the embassy. Good morning, namaste, dobre utra. I'm glad to be amongst you today and very much appreciate all of you attending this event. This is an important day for us when we are adding 2 more consulates, consulate generals in this country. And I want to say that over the last few months, consistent work has been underway to establish these consulates, as you heard from the ambassador, at the earliest possible time. So let me begin by recognizing the support that we received from the Russian government. So, Mr. Rudenko, really a very special thank you. And also from the regional governments of the republics of Tatarstan and the Sverdlovsk region in this regard. Yekaterinburg is often called the 3rd capital of Russia due to its industrial importance and is the gateway to Siberia. Known for its heavy engineering, gem cutting, defense manufacturing, metallurgy, nuclear fuel, chemicals, and medical equipment. The region hosts one of the most prominent international economic forums in Russia, the INOPROM. The opening of the consulate will give impetus to enable and to strengthen the technological, scientific, economic, and trade collaboration between Indian and Russian industries. Kazan is one of the most visited cities in Russia. I've had the pleasure of going there myself, after Moscow and St. Petersburg, and with good reason. The region is a multicultural and multi-ethnic hub and acts as a bridge between Russia and the rest of Asia. The consulate will help strengthen people-to-people ties by encouraging cross-cultural exchanges and high-tech participation. Kazan is well known for its oil production and refining, for fertilizers, automobiles, defense manufacturing, pharmaceuticals, and electrical equipment. I'm confident that with the opening of the 2 new consulates, there will be a further strengthening of India-Russia ties, and this will surely mark a new phase in our relationship. Friends, there is a sizable and diverse Indian diaspora in Russia, which includes more than 30,000 Indian students today. Out of these, approximately 7,000 reside in the jurisdiction of the Consulates General of Kazan and 3,000 in the jurisdiction of Yekaterinburg. And I'm confident that the Indian diaspora, the business community, but most of all our young students, they will benefit from the consular services and the diplomatic presence of India in these 2 regions. So let me say this, I'm very sure that the opening of these consulates will not only enhance our diplomatic presence in Russia, but will act as a catalyst to further boost trade, to increase tourism, economic, scientific, technology, even academic and cultural ties between our 2 countries. The consulates will contribute to our joint efforts in increasing our bilateral trade to $100 billion by 2030, as envisaged by the leaders. So allow me to conclude by thanking you all for joining us today. This is a very important day in the diplomatic history of India in the Russian Federation. And I'm really very pleased as someone who started here in this embassy to be associated with the expansion of our diplomatic footprint. Thank you very much. Thank you, sir.
Thank you, sir, for your esteemed insights underlying the salience of this inauguration ceremony and the broader India-Russia relationship. Thank you for gracing us with your presence today. Ladies and gentlemen, with this, we have reached the conclusion of today's proceedings. Thank you so much. I request all the members of the audience to kindly remain seated as our distinguished guests depart from the venue.